Halo temen pintar, pernah enggak sih kamu bertanya, kenapa hujan bisa turun? Yuk, kita cari tahu bersama. Pertama, matahari memanaskan air di laut, sungai, dan danau. Airnya berubah jadi uap dan naik ke langit. Di atas langit, uap air berkumpul dan berubah jadi awan-awan makin lama, makin jelek dan berat. Nah, menurut kamu, kalau awannya sudah berat, apa yang terjadi ya? Yap, airnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Hujan membantu tanaman tumbuh dan bumi jadi segar. Seru ya! Kamu tahu fakta apa lagi tentang hujan atau alam? Tulis di komentar ya. Sampai jumpa!